Facebook account no who say over 100,000 likes. Let's say any Samsung, Nokia, iPhone, Franco TV, any digital power satellite boom eti ultra panel bibia was watch bia bet na Franco air condition. Ya head office no adabraka. Roxy cinema share ni mo man kwata ne doso fayen 0558 106 241 na kai say Wutumi eba yakache ananso beto ade online every Franco Trading Enterprise na yakoya nimu a eye 21st clinic siatika ho adwuma ene ono moye siatika ho adwuma ye kan se entina efa oto asefa na muru mu akosi na ase na ho to chima wokọ 21st clinic ya obi a woti ni mum bia onantiem onayem swarem hawo be mu no 21st clinic betenete wo ya akoponcha ho adwuma wo laboratory scan services so ni so ye bi wo massage treatment ena machine treatment ni nyina so ye ye won krobata makoma kudunum enkran odome market wo have do abrosanim kofodua be first ministries kwan so kuma se wo hwan overseas ena takrade ni sunyan frɛ 0540 311 DBS Industries mfachoje number no na DBS ayede kala link plus o super sheet o die na ohia oba DBS sisi abeton chese free sabi kopem 31st ye bompa ye jafi kwan no ye kwakɔ so amount trusses na ohia ye be kwakɔ installation ni nyina free of charge 0240 844444 0240 844444 Grace Homeopathic Clinic ewa kachi abola stop Medina kachi abola stop wose bra no won hwe onya de wani nyina amra si kire yade anwodwo na Africa se mu abuni nyina wo ye ho adwuma na odi homeopathy nko na ye adwuma scan labs wo ye no onye hu ska obeto drodia no otua bibi kakra nti bomodin na hwe obekira kwa high sense everyday prices for everyday people ene high sense one Black Friday na be wie na so high sense nyema de ne fo ne yete so yensa ntum etiburo nya obedi amana ya the TV ni fridge ni air condition gas cooker blender smartphone sound system water dispenser microwave ni nyina benya do high sense ebo no eye fofofo sanyi meko ya daroma ene yede kasebo yi ebremo na ye so mo no na sei ampofo ejemene obri yaboa Phantom frame. But you can hear Facebook Adom 106.3 na YouTube so ya ho na ansa kra ne be chase no ye ko memra se be fie ne atie Adom kuma wo memra se be fie ne ya je budget na so enso no wo mo eni fie ho e die ne si ye eyewra eye Haruna Iduso ye dom kuma no ba no de ni kasa wo church se me nkotie kakra. So Ghanaians should expect that what they have done is also a nullity to quote them if we are to respect the provisions of the Constitution. Standing Order 109 is also itself derived from a constitutional provision of Article 104(2), which reads, "The Speaker shall have neither an original nor casting vote." We all know for purposes of today that the person presiding and the Speaker for today was the Honorable Joseph Osei-Usu of Bekwai as Speaker. He has no business counting himself among them, and therefore, as far as we are concerned, today's votes reflected another 137 by those who respect the tenets of the Constitution and the standing orders of the Parliament of Ghana. So for the media, I repeat for your ears again, a deputy speaker or any other member presiding shall not retain his original vote whilst presiding. They chose conveniently to quote Right Honorable Do Ajaho, one of our own, and a proud one, of course. Therefore, what they said by the Honorable Do Ajaho is as relevant for their purposes because they are not 138 by the words of the Honorable Do Ajaho. They were 137. But I'll share with you some other quotes from other speakers, including the Honorable late Peter Alajete of blessed memory and Professor Mike Okwe. But distinguished ladies and gentlemen, the Ghanaian public must also know where was the minority as they went in to do their charade of some constitutional acrobatics to place their conveniences. Our explanation is that, yes, they consulted us in a discussion this morning. And distinguished ladies and gentlemen of the press, is it not significant to note, and I'm quoting both the majority leader and the Minister of Finance, and I paraphrase them, approve this budget
subject to the concessions granted by the Honorable Minister, unquote. Where are the concessions in the budget? Any of you who knows the concessions, share it with us. Therefore, what were you approving? If there were concessions, and that was our view, revise the budget to reflect those concessions. And we remain standing with that position. We said that if you are enti wey any someone yero ha na drusu sie ka say ye wo de etuda wo kyerem se de nanu fiada eje se aba de botachi de boba se de enso ye sa so na wia be ye se enkuto wo no enso obu nkyere na wo sere awia pie ya wo so na adapa da die na woka kosi se nanu fiada wo no motranse se wo budget na gu no MPP ene dom kase ne ba be kyere se o agro bi no mu de sanse na wo no nso a wo mu nu ha aduasa nwotwe na sa pepepe ne nna so wo hwe se empo nipa hodom kase no nyina wo ye wo ha aduasa enso a se formina mraship gani kan wa mu ye wo ha aduasa enwotwe no so wo mu na wo ho a se nipa wo no ye ayi kasamafo be de akire ofro kotena kasamafo no adwam se speaker ye tru aba wonka ho eti so no mu firi mu dia let's akoka wo ha aduasa nso a saa so kire se wo so de no emfa mrakwa mu na semwa koso eni nkomodie no mo de mo kire se bibia fa hyehyeye a wono mo ne eye finance minister and afi majority leader eye anano pay bro mu di nkomo so mbe yi ni ma bi afi budget mu so ma yi afi mu dia ba bia mu gina no mu be gina nti nyade a asem a atodwa se yaje budget na tum no eye no kure emfa mrakwa mu na emfa mrakwa mu so na yenko tie yewura jo osewusu a ne wotena dwam se kasamafo ma o memra ship dwafie sanse ono ne kasamafo be de akire odi kan wodi tudwa abra na wonu mu kirem se eye budget mfiempinu ane adunu mienu de yaje atum no sei ene odi tudwa 137 of you plus me MP for the Kwai 138. Madam Member, for the avoidance of doubt, let me read out the constitutional requirements so that there's no confusion as to who can vote, what numbers are required to take a decision. Article 104(1), except as otherwise provided in this constitution, matters in Parliament shall be determined by the votes of the majority of members present and voting. The vote of the majority of members present and voting, with at least half of all the members of Parliament present. What it means is that before you take a decision, there must be at least the majority of all members present. With me, we have 138 members. That's the majority. This House has approved the budget statement and economic policy of the government for the year ending 31st December 2022, subject to the concessions given by the Finance Minister a couple of minutes ago. That was consequent upon the motion moved by the Finance Minister earlier in the month. Eti emrahwe mfie kasamafo be de akire odi kan na ona tena dwam se kasamafo yewra Joseph Osewuso ye bekwa emrahwe bjani na otese wo kasa wo kan nipa dodo a ewa bedwafie o kire se mo ye wo ha aduasa nso menso a megina ma manfo bekwa me ka ho bia na ye wo ha aduasa enwotwe no mo je so ye na se wakama number no se de oman amamra no etese wo se nipa wo ha aduasa nwotwe na se nipa ewa bedwafie no wono mu emu efa anase brofa ene wo se wono ena etena ese etimi esipo se yafa dwene we ana yafa dwene we no na se omo aso eno no mu gina aso omo kire se omo de ayese adwuma so dom kuma na kire se emfoe enya adwuma sanse wo ye speaker ne de wonyina ho emfa ma obia ya to akase no so asam kro ya ho ena opani a woda dom dodo na no wono akro ne so afo hwe mrahye bedwafo wono ensam so woni monyamfo se che mensa bonsu ebisa se anye bia Amrashe openi mpa no ya cha mehene mamrashe bedwafo asabre watia ne na chire openi aban bagben amamra ben wogina so a ada no nipa wo ha aduasan so ebetena ho na wokenka wo mka kire Ghana fo nyina se wonom abo akon masika na to agu emra na wo hene nipa dodo na wo hene wo se die ntia wo kasa ne se die papa ne ye no nyamyanim ni watietia emra no so esanse mamra no kire pefe nipa dodo wo se nya wo ho
nanso abra wonom kwa akotranse oha aduasanso pe ne koye na ba kokora betimpo na so nso papa ne gina wono ne tumi su o sanso gina amra ba su o de hyesan de dom kuma na ka no eno ana eko no sesa de na papa ne ye no twena gina siso se enye nense se so biem kura wo mayim President and President, with at least half of all the members of Parliament present. Mr. Speaker, evidently, the number 137 that was relied on by this House to reject the budget did not meet the asset test established by the Constitution under Article 104(1). You recollect that the Speaker, before proposing the question, clothed himself with Article 102, which relates to the correct number for the transaction of ordinary business, apart from decision making. The Speaker, that in itself was most irregular. And I believe the day after the event is the most appropriate time to deal with this matter. Accordingly, Mr. Speaker, I come under Order 51 to move that you, the Honourable Speaker, properly propose for determination the question on the motion moved by the Minister of Finance on behalf of His Excellency the President on Wednesday, November 17, 2021, in respect of the budget statement and economic policy of government for the year ending 31st December 2022. Opani di kasa ba wieye ene wo kire mu se de ekoso e wo fie ho da no fiada na dom dodo ni ho a ho da ho hwe nanso pani tira adwamu ehwe se wonom to aba na wonom to ye no e ya de a ensese si bia mu na nya de enso wo se soso se won mahye badwafie e bekoso. It is clear, as I've already said, that the number that was invoked, the article that was invoked, was insufficient to cover the determination of the question that was proposed for the support or rejection of the budget. And so, Mr. Speaker, I invite you to uphold the motion and indeed, by inference, set aside the impropriety, because, as I've argued, what happened that day is a nullity because it does not meet the test established under Article 104(1). Wei eye opani a wono na dadom dodo na no onimonyamfo se che mensa bonsu nene na otiye no yanto aso na yankonsem fufuro mu enyina ma wode akwa hia te se sebe emframa nipa humi ye esanse nei kane adum pere nipa hu dwa no efiri yedidie mu ekokosi enaye mu ekokosi ye kro yedifre ni yefiri ba mu nyina no bibia ye nkane aduma ye sebe mpraduasa de wonte office kura na otene mantwea ba bia wo so ye dwumfo a chese obi besi ana blacksmith no obehia kanea ena odi edi nedwuma nti bibia obi aye bia no de otonduane abonte anya frigi amfa ne nuane ne nam ne ade angum de oyitire anya sebe enkanea amfa nso na fidie chese adepam ni ana de oyitire obi ahia kanea nanum enti ena eye executive director ma nuclear power Ghana Dr. Steven Yamwa achirem se omenyen kanea nsem no ewo se ade hihye yie pa ne me yensa so echiye ewo yenkanea emu dwumadie mu ono ene pani aja woda nuclear power Ghana na nuclear power Ghana no eye dwumadie so nko mpanifo hwe se obetimi ede atuduro no ne ade enu anyina mahode a enu betimi aboa na wei enu hye no wo kire se enu nyina awie mu dia ono ba be adwumakuo kese a se adwumadie ni nyina ba be hye wono mo ase na fei wotimi dia no anyina mahode dia mo mai wo kire mu se emfiempinu eni dunwotwe ena Voter River Authority eni Bui Power Authority ena afei pedifo a wo Ghana Atomic Energy Commission wonom nyina kekabo mu ehya se wonom ogentete ya afa sa adwumadie na enche ehun sunsuanso no be hya se aba na wonom ye sadie se be ya Ghana fo nyina no yenka ne ho nsem giregire yi na afei kasa ana sa bodin ya yeka ne dum so no yenti bi weketrema no biem na nkapese ho mframa mpo aba be fa ye ho oman bia pese otumpon oman so betumpon a eni so gina broni vacancy electricity ayade ba
baako a ɛho hia pan na electricity no nyɛ sɛ electricity no saa na mmom electricity a ne boɔ no ɔman mufoɔ ne industries no ɛbɛboa mu a ɛwɔ fam na ɛbɛgyina ne nan so wokɔ ɔman bebree so a electricity a ɔmotɔn de ma industry no ɛno wɔ fam ɛkyɛn deɛ ɛfiefie mu yɛnya na ma woba ɔman Ghana mu deɛ a ɛyɛ opposite nti ɛmboa industry aban nso wɔ ne tifade hu sɛ ɛbɛtu mpɔn ɛwɔ yɛ industrial development nti ne ho bɛhia sɛ ɛbɛnya anyinam kanea bi a n'ahoɔden no wɔ so na ɛbɛtumi ama yɛn electricity a ɛbɔne bɛka sɛ ɛno nso yɛ affordable nti nuclear no ne fapem nyinaa ne sɛ ɛbɛba bɛboa ɛyɛ yɛn anyinam kanea no ahoɔden ɛyɛ ne boɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi agyina so na ɛbɛma industry nso ɛho bɛtɔn ɔmo production bɛkɔ fam na ɛtumi aboa nso ma enyuma aba ɔman. Wei any nsɛm Opening Dr. Steven Yamwa, or did to Ghana, we are now also and Central for Yinabo said, we and someone Ebemu, and yes, or Tomara de, and as what Baba Shebubia, Ebush, who the Bidabidi. Ready on my friend said that I'm passing, I make a senifetosumino, Muriba friend Festuno, and Suguso the Denti, and Chebia, and said the Atu about Wegusumno, Yensaba can't hear Frassia Edison Faso. Anamontuno, Efficiencia, Acheka, Nikana, Divia, and Juana Montuno, Emua, Nanya, Adianso, a paper and way. Also, Butre said a share no liberty to ne kwanso enti na anamontoni achiche mu miensa abone beka se 3 phase nyame adom yatimi ewie phase 1 a ye de ho krata akoma aban so steady ti say phase 2 ho anamontu na yetu phase 2 no de ejiramu titri pa ye se baby biaya ye de nuclear power no bisi no ye behwe se ye beye ho hwehwe na enya no kamaka na afi so omaya obeboa Ghana any nuclear power Ghana ama yetimi esi sa nuclear power no so eno so ye bitu ho anamo de etoso mi ensan so ye se ye ne oman mufo no bedi nkomo ye betchire program no mu se de sitie de be ya se bibi na obi ntiase a ono so betimi de atudwa na yenso ya chire se eno so betimi aboa ama yenso ya na monto yetumi hu se bia ye nam ne kwanso ana ye nam ne kwanso. Dr. Steven Yamwa, Executive Director Man Nuclear Power Ghana, and out in Canon. So far, Ankane, Mampani Dada, when baby call John Evans at times abreso. Now, or share or Maisika Samso, or Nakona, Amarado, Penimpa, or Maisika Crabia Batine, Dr. Cabredu for. And what dear to just say, na Ghana for the one, Yamfani Shadi. Adia Babuama Mabuna, any Jumania Swati Baku, in San Juma is Fion to Suzuku Moon. Was it shy at na Sauram, a Yesuku in San Juma, technical and vocational education, no, you can't hear French TV, no. Enya de se ye de yani ko hom rebi atwamu sanka ye de yani ko ho pa sabre ka omai ka maburu nsu se adwuma ni ho esanse obi akosuku abrofo no kosua osua wi a no abo degree kese no anasa ubusa ne se adwuma be na obetimi aye odi adwuma no ma no kra to papa so adwuma nso aka wo wiase nyina ye de ensa no ye enti bra so se mpani mo mani bere na suku ahodo a ye kire ensa no adwuma no ye ma maburu no wura mu no otete onya ntete soronkom afa adwuma ahodo ho esanse wo kasa nei Wamu esi adan yakofa bi free Togo. Wanu mso a ebo ceiling yakofa bi free Togo. Wanu ma eta dan yakofa bi free Togo. Ghana hafu obi a ontimi nyadwuma no. Wamu okeka na de ensia ni ye kra bi free amano na eba. Ni nyina ya de akutia ma yie. Eno ntisabre ye bra wo se mpani mu mani hwe wo se de be ye beboa. Ama obi e kosua nwoma. Bia obesua nwoma no nye de e betete won nsa no no wi a nadwuma wanya bi aye. Vocational training and education. Ehun hia papa. Vocational training. Yes. Ehun hia papa. In the past, no, I mean, and young home. So when I phobia or my construction, be some a big of pay free to go back. I pay a opinion day. And you carpentry say, and yet Papa Bia. I make us say, bricklaying, a special field. Coverage breaks the receipt that many padam. You see, you clear deposit pure. I did a mere call Christian training and I'm afraid a chill bricks, bricklaying, plumbing, P. And you could be perfect to go about. And I could have and a honor or money any call Christian training. We just have a dear the green one. No cry history, cry be, no cry me, no cry be, and for PhD. A year, but industry also here. Onwa akobo Christian training no a betimi aboami pushi ya nyana sa Dr. Kobradu for the kasa eba wiye ekosi se adwumadi na sempa FM so se ebo so tradwa mu so
ɛna ate sɛ sɛ bonsunso gyegye ho no na ɔpani se wɔma ɛyɛ sɛ adwuma ni ho adwuma wɔ hɔ na nipa no fa na adwuma no a wɔntumi nyɛ ɛsiane sɛ wɔnhyɛ da nsuansa no adwuma a ɛbɛtumi ama no yɛ sɛ adwuma no wɔkɔɔ yɛ borɔfo no ɔkɔsuaeɛ ɛna wabɔ degree na hata na ataadeɛ akyi saa na ɔde nam ɛno nti sɛ yɛsua deɛ bɛma yɛ nsa no adwuma a ɔnsa no adwuma deɛ bebree wɔma ayim kurɔfoɔ osi adan wɔnom a wɔn bɔ mpata ɛbɔ wɔn a yɛ nneɛma nyinaa ɛyɛ na saa foɔ no yɛkɔfɔ mu firi baabi na ɛba deɛ a na ɛbra so sɛ Ghana ha yɛsua deɛ adwuma no deɛ bebree wɔ ha yɛbɛnya bia yɛ mɛma bunu a ɛnya adwuma nyɛ no ɛso ate ama ɔmo tumi aboa industry no so say no pii any skills no and what we used to if our team why yɛn tiri wɔn yie what I say I'm say yɛn ni akɔ home ama yɛn encourage wɔn so karimpo ukwasa de kura say yɛn respect so but ɛno deɛ de yɛ adwuma anya a grammar school type of vocational school type of na industry here I'm complain so many nipa yɛ adwuma ɛsɛ adwuma ni ho adwuma wɔ industry people but nipa yɛ tiri wɔn no ɔmo kwa ɔmo tumi yɛ adwuma no what I say nti yɛn deɛ de ho ayi yɛn de ho abro Dr. Kobredu for say wɔyɛ soafoɔ mfirinhyia parepare na ne nyinaa no ɛnyɛ adeɛ sɛ sika wɔgye bie wɔanye sɛ akatua soafoɔ gye akatua wɔanye bi tɛɛfa akatua kyi nyanam wɔanye bi wɔyi ne yam na som ɔma yi ɛno nti paa so bɛka sɛ na ɔda aban ka mu anaa na sɛ ɔma yi yɛtua ne ka sɛ soafoɔ deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ mfirinhyia na yɛɔdi yɛ no nyinaa no wɔyɛ bi ɛda yɛntoa so na yɛnkɔ yɛnim ne wiase abrabɔ no yɛde na mu ampanifo so ankɔ habayira wo wi atwa anoma ntua wo bua dan so tɔ da bi a wɔpie sɛ ɔkɔ akɔpɛ bibie di no agya asɛti bɔne yɛ ɔkrabirifo a ne yɔnko aboa wɔkye ne wiɛ mu akɔ didi a na arɔsɛm ne sɛ abantie bi a wɔno no sɛbesɛbesɛbe mprɛduasa ne mfie hyɛ da nkɔ animu na so ɔbɛtena fie ama na akɔ wie sɛ bi a wɔmpɛ brɛ deɛ abusua kakra wɔ fie prapraeɛ na yɛatɔka akuma bi di ama no sɛ abantie ne di ne Christopher Otabel wɔmfa enye yɛ nkrɔfoɔ wuba bi ɔmanfoɔ bɛka ya bɛn na wɔtwe mienu entemnie ɛne ɛbɔ mawaneɛ sɛ kaso atɔ butuo nom ka kasie bi a kyɛsɛ container si soɔ akɔte afiri ne kwan mu akɔ tua fa ka ketewa bi so ɛne ɔmanfoɔ a etie Kasiebo de humfo nim ne adeɛ nyina bɛtu dwa amanfoɔ di nipa ba ko ɔno no nam fam de ɔno no okokɔ wie kolebu ɛne anɔpa yi yate sɛ nipa no wafirim na yɛn no ɔtɔ so mienu a ɔno ne driver ni ana wɔtwi ɛyɛ sɛ uba car no ɛyɛ Christopher Otabel ɔno yɛ sɛ meka sɛ ogyinawuo ne nkwankwanta ɛwɔ 37 military hospital ɛnkra ne kyerɛm sɛ na kyiri biramo no ho aka na mpanifo sɛ animanimu yɛ wanyamwa na wantumi amfa anyɛ aprehan a ɛne ne kyes wo bubu ada hɔ afebɔ kosi bra ɔbɛtɔ nananom ɛwɔ ensie do asɛm yɛ arɔho na sansa asɛm no ba yɛ Adom Kasiebo bɔ mu amane ne yɛkɔhwɛ abantie yi yɛsɛ yɛkɔhwɛ ne tibiam de yɛkɔhu yɛ ne kyɛ sɛ woyɛ ho hwɛ ne nyɛ yimpakyɛ oba Facebook sɛ si yɛ ne abantie tibiam sɛ hu a wɔwura bɛ ho yɛntie abantie Christopher Otabel omia nani ɛne yɛdi nkɔmmɔ kakra I don't know, around 12 to 1 now, like maybe two before maybe no father and upon maybe will be Adama and the system with the will be for Adama Echo Castle. In the call castle from Mary 10 around 12 to 1 to after 2 bits, some company do mean I request a company do after 2 bits, Savaya did you yesterday. Oh, your friend the VVD Ghana Limited, but the fitting I'm thinking a Chinese company and when you're going to say we do on before you're going to say we do location because the location or because the location so after which no say when you or ablution agafia on one or location and say okay and why wrong way after wrong destination Zambia and decide to cancel the cancel no they come me 2 sentences on me back no me most of them movie be a him be a me trailer if he Accra Elko Castle with a full speed run a full pavement that can very convincing a full pavement that very convincing about me the come here my try to make service
no the bomb me the bomb kosher got on one of them who she be give up this is the thing alright what's my mention in the con eti abantie Christopher Otam pacho bra Facebook where abantie no mikobe bibia bedi o we kura de nyese bia won na twika no de akonya nkwansie o gina ne ba bia o twi ne wuba na ka yi ti efa so a ekokopem ne saa meka se na chiribere mo no adokotafo ne kire se ho aka na ne nua ba mebe otopa na echire mu se ne nua no eba ye ene droba ni a ono na wo twika no ne ade won ma ye o ma famu de bia nso ba bia aduro no o mo apem emo no mo behia na yentie ne nua ba no but we didn't say last 2 weeks Tuesday accident this was Kaswa Togut. And the Uber driver happens to be my kid brother. It's a then call 37 military hospital. You could do one. Man bed and on my scans. Urake. It is scan, CT scan, and MRI and X-ray say the neck bones not the way Ibu. It's I was saying yes surgery, Emmanuel. It's a doctor and no money be used, not sharing my baby. We went there. Invoice for a normal terreno 15,000 cedis. It's a catch doctor and say, Sikanoyena, for now we won't get it Nanka on discharging. Now you're finding coffee, now you're going to but according to doctor also, it's something I was say, Omoya Juma, and Minimia. And according to them, no camp, we are delaying. I was here in Minimia, but I wouldn't so anymore. It's a yes, I don't wait for. So I'm very young boy. Because looking at 15,000 in a minimum sister, maybe I ain't than feel because doctor says I need surgery no. Na okufi baby a kind of corner kesia because the corner connected to the spinal cord and it's a bit to me amano ebubu and then yin to me so tinasi ayen seke emboa na ya tinasi actually say yin no umbubu anase baby. Eti Mabel Otopa na wote ne nka no na asem no de areho na we kan we kura de wonya ni tire didi mu a yesi wonya 15,000 a surgery no betumi aya ama no ba kwa no ka ho no nam fom de se me ka sei anopa ya ba beto dwa se kolebu ade nkoto ye no wa firim eti yentimi hwe ma banti we sun firim Christopher Otaba banti kama we enkonhia na me nanim mu asa no enye se bia asa na nanim tie na yesremu a adoma tiefo se de ya motai eba ye moa no we de aninu aba ya okasa ye ankasa ne number ni 0244 94 24 10 0244 94 24 10 0244 94 24 10 kakra bia wo benya na wo de amane wo de kwa reference no no na Adom FM why ko edin wo so ye Mabel Yirenchi ni nua ba no na wo mo emfa enhwe abantie na sebi aprehan wo se ye no na ne komu nkase abubu a ekoka na chiri bremo no ontimi ntrase na mejiri yese ye gikra nkwa yankopon hiro de besra yan no ebro so 0244 94 2410 ada asemi ba ye no obi asi awurade abantie wu ba kwa fim de otiasie nso no behia moa enti yehwe na emo bia betim kakra bia betim dia sendi bia no 15,000 die skadi enso ano no enye hye bebre ya moa 0244 94 2410 Mabel Yirenchi ene edin a woso nti yadamase yenko Ahaya Adom 106.3 FM so we anyume no NaketKasiebo NaketKasiebo ne de ma wo no Asante Mantemu 104.5 inshira woko affiliate a ebebro de oson ene obia na eduta de obia kan se Target FM na je se ho nso wo mo to apeti ye de ani kire krobo asase so zatiefo be kai na otwetwa mu no mu ekọ na otwemienu ana omanfo mabunu bi o ha from se krobo nkabomuko a wonom ejina prekope United Krobo Foundation wono ye kire editi a ECG adwumakuo ni nyina nsa wonom se agina mahoden a wonom ede esom wonom no aya atwamne bo nti won timi ntua ma wo ye kire dendenden ne na nanom hemfo a won potemu ho wom kasa mafo adi animu ne asada aho ede abetudwa kire se saa wo ye kire a ekoso no wonom omuni mu hwe wono akoro na ye akuse hene na wo kire mu se wo mu hunu se ebo na eba no ano odene nti
omne nyina mahodem panimfo sinkunya ka kire omom yesi okay ombe ye hu bibi na wonom ne VR fo ene mpanimfo ahwe nyina mahode ne so okusia no ma hwede beye afedi omon kote a choboi ye choboi ti na no hemfo de koso no wonom enim hu mache. The problem started from 2017. You see, this 2017, really from 2014 to 2017, the people of Manyakubu were overbuilt. For that, it's a fact. The Kono invited or engaged the ECG management. They have found out that it was true that they were overbuilt. So even they asked that those who were affected should bring their listing, and then they mount out customary listings to at a vantage point, electoral area by electoral area. They don't ask them to come one day. All of a sudden, there was a group claiming their United Klobo Foundation, and they came out bullying that the Klobos have had MOU between DRO that after 50 years of the construction of the Kosomo Dam, Klobos should not pay like this. Kono said, okay, if that is the issue, please, I want to see the MOU because I'm the overlord. And if there is anything, I have to know something about it. But on my record, on my archive, there is nothing like that happening. They have given him 2 weeks to bring it. They didn't. Another 2 weeks, they same. Then later on, they said, Kono should go and look for the MOU. That was the genesis of the whole. Then they started collecting money, 20 Ghana. They started with 20 Ghana from their masses that they have sent DRA to court. And for that matter, they should stop paying bills. Nene edika se be wiere no se maburu no enam no moka se ai wonom de nsasha asumdua pam asente ase apam omdom sasha ase no mfinhia duonum wonum ntua nyina ma hodene hoka ombeso no free eno se wono de wo ye hene ontimi ntra ho momon hwe se saa nse bro mon kasa amfantum ti se maburu so mo krata bia ai di adanse se santi ase apam no wonom de omsasha ase mfinhia duonum 50 years so mo ntua nyina ma hodene ka omon famra mo wonom hwe ne so te ya se wonom ye kire no. That happened about a week ago. The traditional council, the people of Manyakubu are not party to what happened because what they are doing, they are not serving the interests of their people, rather their personal gain. He engaged them on 2-3 occasions. No, yes, about 2 occasions. They said they were going to come. That was the end. Anytime he requested for something, oh, you come, oh, do and so. They did not seek the interest of anything because the corner of Manyakubu, he is the overlord. So even if anything, they must seek approval. The approval must come from him, but not an individual decision because this is a national decision, something which even if anything, the traditional council and the Omahini must be in a loop. But no one can claim himself to be a chief and then be inciting them to go ahead. And at the end of the day, when something happens, then the sum total will come to the head of the polo. No. So he's not aware of all that is going on. Council, the people of Manyakubu are not party to. Any OTA, openimpa, one of your Casamafo, Emma Menya Corona Trancunya, Nene Asadaho, and out is watching was this Sama Bruna Yachimum, almost 1 year Chiribia. Woman and Nam no motor to my betty to woman's son, Koya Sayache, ECG4, one of my moment can qua moment and more, one of the DBC of the Aqua to Jomadia and another handful, one motion, maybe Mufrino or Mokamasem. NaketKasiebo so na yanko yadimi ya finance ya menyu mekwa kase ene GCB bank e di G-money aba se unya ntre ho asem ya wo ya akachi misrew bomodin G-money wono agent bi e ben wa na GCB bank bi e ben obi ade bowra ho no bisa se opa G-money no ho asem mobile money wallet a unya do ho hyem se ya transactions abaye wo so na ho ne entity rough bank adwuma ate ase enti se bibi na person odi G-money ni tua ka na se wo de to a simple kra G-money agent ana se GCB bank bi e ben obi a na ekotintimudi na so fa ho hyem bi na bebo papa se bia network ba ko pe network bia so obetimi upload G-money no na ona akro no Casapreko company limited na akwakofa bronya e dia ba ntenten wo kira nko ani esi December mu November na wu wo kira ani esi December so di esi so dia 1st to 31st bronya etola bi kura atwam ko January 7 for ko 9 for no usika santem azi ne bronya atwam 25 ni 26 oboa sika asa eti peskani ko ne duru an kaka se bre yi ni trimode dabi so dia de bi bronya no ati ase ena ma no so ne se yetumfo bibi kakra bi abema ne bubefu oboa o pafa ne wodi wo ze January no wasate was apo oye bibia ma bumfu ode onya ne cross I'm sorry yes ma I'm sorry ne no so December nim trick ni nyina na mechro no December ne dia I'm sorry ne ma ne no so se be ya me WhatsApp kwa reply ntem oboa
ɛna me frɛ true o amfa na ayɛ dɛ ɔboa bi yɛ bibia ni anse I'm sorry ɛno ano no Kasaproko Company Limited ɔse 1,000 packs normal 100 packs boys na dwa na bieki no Auto 1,000 packs I am 100 packs Kasaproko Company Limited no eti one more drinks no say awake mineral water 500 ml na beto anase 750 ml anase wo bepe storm energy 500 ml choco malt 500 ml Puma cola Puma tamarind multi fruit packs no to 1,000 yema 100 na unim se ye depo ahodo no bi won kan Spinters Kumase Tanoso Techima Ho Tamale ana frɛ number 050 162074 na ye beje so enche beko Kumase na momasam da bi apie chief director a wo Ministry of Health Dr. Kwabena Boadu Oku Aferi and HM Sagana Fosun say eje bibidro bebrebe yi na bema waye mere wompam na bema waye mere wompam na wodepu odefa hwiba ne ho keka ho yi coronavirus ba ntiyetimi nya duro omo say ye onno ba akoma konkron bi ye bibidro a si e kasai enche bia ye beje to ma na ba bonten mo ahu say no coronavirus ye bi fa feature kura na onum ya ubetime nya hoto ana se beboa ma ho atontem Yero Ferry, no disaster to dwa ewo efishia duana enum a Center for Plant Medicine Research. Kanena anka eye Center for Research into Plant Medicine. So masi somodin Center for Plant Medicine Research. Na wonu mu di omu fishia duana enum. No say eye enno maako du motwe kra no mu se ano odene at say insusanso a coronavirus yade ne de ba no etimi bre na ase ne ka say di mu be se nkron de o ma wie ho adwuma kra ne sa enche Ghana fo beti wenka. The ministry has also supported with a lot of effort to facilitate research towards finding alternative solutions to the coronavirus pandemic, which has been talked about. In response to the COVID-19 pandemic, 9 out of 18 herbal products, which were sent by the Ministry for Efficacy, Safety and Microbial Results for analysis, were successfully tested and yielded positive results, and the ministry is still working in collaboration with CAFTRA and the center to finalize preparations to rule them out. Obi Krasi ready a channel do Chief Director of Ministry of Health Dr. Kwabena Boadu Oku Aferi and our ten in Canada Professor Kojo Sena enso kasa odwuma die kronanse no Center for Plant Medicine Research foi ase wo mo anso matro mo to so ache so hoto da bia e wo so mo keka mo san so motima eni ma bebre ache de mo ye empo ye ka hwehwemu mo ye fa bibiduro se nkasa bre malaria kra no motimi anya bibiduro ba ko a ene ye kan ye mom de tie de yo bibiduro bi wa hanom a ene e malaki onom ne tabia yitimi no de nanso wo so nkomo so otimi aye hwehwemu me se ye wa duro bi honom a honom a malaria no kra no entimi enche ye ntie eno so. View of our national epidemiological profile, I will advise management to go a step further and use such occasions as this to join other stakeholders in campaigning for preventive health care. Developing anti-malaria, for instance, is necessary but not sufficient for national fight against malaria. For what is the use of anti-malaria? People are not schooled to care about the surroundings that produce the Anopheles mosquito. As it is common knowledge, prevention is cheaper and better than cure. Prof. Chair, we in this part of the world should be thankful to God and nature. Our flora and fauna have great potentials to assist us to solve many of our health problems. And many foreign pharmaceutical companies have been tapping into these huge local resources. And the prices of these medicines are often beyond the pockets of the ordinary person. It is in this respect that Paul Kagame, the president of Rwanda, bemoans the fact that we in Africa export wealth and import poverty. We literally live by a river and wash our hands and clothes. The center must help the nation not only to cut down our huge drugs import. Eti papa no nsemo a wodi to dwana na executive director Emma Center for Plant Research and as a Plant Medicine Research Dr. Kofi Bobi Berima ene ebema papa nso abene adwuma no so te ase ene wo kirem se afena Ghana for ete ase enkankan coronavirus no nsensem ne se de bibiduro ebetimi aboafa na yesei enuoma hodo a empedifo aye enkankan ewo ese enure hu no kame se enipa be se enson ekọ aduowotwe a wonom de se enure bi eka wo mu na wonom so hwe won se ekenyan ahode ewo mu eye nkwamwa no eti eboa papa eti wo hwe mu a
say no ya omo no egia to de ba beboa wo kire mu say waye clinical trial na say apomdin no emu hwehwemu e de afa eye ne bima plant ho a wo hu say eno nsusu no e ho nsem enche omanfo beti. The model herbal clinic, that is the Okwampo Herbal Clinic, continues to record high patient attendance due to the excellent results that patients receive. A point worthy of note is that prior to the COVID-19 pandemic, we were seeing about 70 to 80 per day, but during the COVID, we started receiving patients 100 to 140, and I think this is significant. There is currently an ongoing expansion project near the clinic of the center, which is expected to be completed in early 2022. From folk knowledge, the center has over the years meticulously advanced the field of plant medicine with the infusion of science to develop 34 medicines for various diseases. Executive Director Edema CPMR Dr. Kofi Bobby Berima ena wote nenkano na we Bernard Odronyako eno semasa stop giving out the keys and semna abano pacho emano mese timu biom se free December ekuyi me pacho no mane no so shana ko musubaya no mane no so pa bibia o say I'm sorry shana ko musubaya nso o yese twaso okoso ne so obabesi wa chiatomika to ano ofre wa hu kra na friend be 3 times yekokuma se cross over yebeko enti Odronyako de ne yate na abednego asante asi edu so no tiama no ne to birthday nkra eno se atachumasi dabone senior group head Emma debt management Ministry of Finance ena atachumasi dabone junior director Methodist University ene ntafo we de to say omo mema yese ene ma wo danti abednego asante asi edu so wishim happy birthday me hu se vim lady cross up post to omo say atada bone en mudinda bone na mebra bepe anu ye Robert enso eye big time man pa je say achim wanchi no free Robert so NaketKasiebo pa Robert obia no yetu che edema yenko kumase na eku de nchemu atranse ne say wo mo ehwe kumase dwa no so kumase dwa so de bia asem na eku enne so wo se de adwadefo na de wo ka na wa na de wo ka nti wo mpeso mtutu dwa mu na say we no krani empanyfo a wo so ekofo mo ediomo eba ho ana tesebesi na wo ntuomo eka bambofo no ho no omo apalize an wo se hwe ben opanima bosom ne dato so emienu no so mo nsa nkomo akatua bosom ennan ni a ye ntuomo eka ye security service for wo ho no ana mo kasa nsemi na ka hu se ye ankrankra bi ana afo mo adwuma ho a wo mo ye adwuma eboban ehwedwa foforo no lesbian security service for empanyfo ana ne wo mo ne wo eche ayama pauso wo mo se be ya bosom ennan ni a ntuomo eka nti so mo hwe no hwe ben wo panima bosom ne dato so emienu so makatua ema dia ene na kejete adwakase ombetutu tumu performance ni yenti ayeka de bia nso ekọ adwuma ya wayere ya oma ya wabusia a o se nya ska de hwe omo yenya bi nso so de to for daachi but performance yenti ayeka ka bia no ha for de be chew ebiti achiri pa obefro cars be trans na otima ba adwuma ene e compulsory say as a guard bia no e so o report to adwuma mu 4 months na emunti ayeka no na ebe de nipa na etimi aba adwuma pay no esa ye koma pay na de ma nya sa na ese de ma 500 eno no bank deduction ni ma na be free be ba 4.96 for baby and at the end of the month no beje oh enwuma na omo promise omo say on the mama ya na ama me am jan hwe say next 3 years here dey say me to background na I can't tell upon safa so was in but data for say na mo hwe black amount me me am member obi a otm bia hwe me oni me manta mo ameti everybody know na me osojala for bien support 2FOC obi ani me join NPP ko ansa na join data force but ya ban no ye hu emo bia na no so ode boa ye chama untumi me say wo ya aware say kayetia some of your men are there but da be na otima ba say bia obesa ha be bisa de we adwuma esi kofa ana esi kasem sitie they are aware no untumi challenge wo munim I mean, I advise the youth. So, what you are doing, because what try say obeku hwa party na. Obana say bia onya ofa nya father and also bibi obusu ani ana ya. Omo fiu enti wo ya adwuma. No aye se do na se beto aba fine. On to ajai. Na what? Yentu we
ɛyɛ ensema Isaac Owusu a wono edi security for yomo ebuafu a womo se womo beti atua ɛyɛ wɔpanim abosom ne de to so amiensa no wono edi omanimu ɛkasa ye no panin ne ɛsa de to dwa se womo ɛhwɛ ni mu se anamo bia ɛsefata se de so mu etumo mu saka musika no betu ani ti no de ɛbɛboa mo pan so betimi atoka je tagya kɛse num womo tumu di a ɛbɛboa na mmiri bia mo ka so mo etumu no womo ɛka se wombɛma sojafo aba bɛboa mo womo de asɛm mo ka che sojafo ni nyina ne se this time around there yentua musika na mo betum na mom se wo ye security na so no so ye security ni na se yentua ne ka no wo prep ne sika na so bababo ne de a wo do ba nyankopon enkosi on the 2nd December na so yes kan mo fan to mu dia on the 3rd December and papa market women ne o mo be market ni mra no na ya lock gate no obi anwram ye ma obi mewram na obi abedi bone ya lock no ye ka se be lock gate na o ma soja fa abebo ye enti no ye nyae enti se dia ya adwen se soja fa no mebo ye ya security officers ya mse security officer enti security officer o waji u pay na security officer private man on ni pay no or fight for ni pay na se we soja ni na so be ba na abebo na yankopon ho no wey ɛyɛ nsɛm a mode ɛto adwa na wɔn hwɛ yɛ no ana operations manager ɛde ma KJT Traders Association ɛde ato adwa sɛ nokrani deɛ ɛkɔ so na ne nyan wɔn ankasa no sɛ binansa nneɛma nsɛ da nkɔyɛ ɛsa saa bere yɛ aburo nyaba bɛso amanfo bɛtɔ nneɛma kakra na sɛ wɔn ka kɛse yɛ nokrani ɛhu ɛde ma wɔn ankasa paa yɛntu wɔn kai cleaning management tua fumigation management tua ɛyɛ den ɛna security nkwade wɔn ntua wait say enema nkoye odwa yimu data for so metma because you na edi ho dance e court cry di nipa ko gina mo mtim ko yiri pie enti no ekwa bi so na edwa di for e ade ha e mi edwa o mo kan say e ko wiase nyina hwese bro nyam na nsem e ko so a na say edwa die e odwa yimu in fact e ade ha pa operations manager Edema KJT Traders Association Ahmed Kwati na desansen we edit to edwa na management eda lesbian security services ano dia to edwa se dia bayi no omuguso e wakukoma omudi enkomo se ne beye na ombetimi asi ano ekwan abusafo ha yira 104.5 Adomni asempa you know si akankase ando asuguso awutie na sentimental crossover na awuku denchembo enemy di mema muso mu ewa enkan emame yasom yefa na sema dependable heba hum pacho malaria hawa Adom malaki oni adura wo otonom Adom na chato ne kesu yemojadura Dr. Kacho so moja so atia na moja awia wo so onom na ama appetite amotime didi Adom na chira man mesha ne capsule se mema dura de guru mpamu bro nyo ye den a obetua enti ohun aduru na utua wi a ene wate woka Adom lady care capsules ne mesha so ho odepu hawo e ahofo wote pampan wo ho ba wo tena mana kosi da ben ma ho che ma ho na etu ho na mu nsayare ahodo nyina ase Twice Roofing Company Limited pacho my 11 cemetery hwe ni mo nkran ka so akwan so kumasi ahene makokoben ye ben yas bra na eye promotion ti uto nchensen na ya do beko akoboso ama free o carpenter ni a na otua carpenter sika no by malaria edini me de enkoda malaria duru kudos pharmaceuticals for na dia ba ti malaria che akoda na by malaria na so de ma no MTN everywhere you go dial *550# na o points awanya wo MTN for kasa bibribe ni nkomo bibribe no fakojo achede ya kai na download my MTN app no fa go phone so now dia yemumu Total Ghana e de Chelsea club about Total Draft for Tasido for yemfia hu hjem ni ni so mfa so de oju Total card no ne visa no ene insurance cover akrade a yetu bia wombi DBS Industries yesi free sabre copy 31st December no yenso promotion ye na no dene ene obetokala link plus super sheet rainbow sheet ana set trusses no kwakwa installation am free of charge Spenters Papa restaurant nche ho ene adwuma ni ti ho nkrabata no doso takra di se yigiram kumase obekọ tamale sunyane be bia Franco Trading Enterprise yegusu giram yetiji ne maso a aya yensa ntutum bronya bei ubenya iPhone Samsung Nokia Opel Franco TV ana se Franco air condition papa na ebonwunwun so ne bo no wofoma brother braka rosi ni mahwe ni mo ana nkrabata no circle do rice hwe ni mo obekọ La Paz ene ye friend say Las Palmas nchen ho me pa cho ha twu ye station ho no a kumasi say Unicorn House ana obefa te say de wokọ Asida House no Challenge Bookshop no nchen ho kwan na epaifa ho de efa YFM no nchen ho na Franco nkrabata ni bi nkrabata ne dos yentimi boni nyina tabia heba Mr. Eye bibiduro kan etri di asem a ye kan etu ase wonum na ato ntimi di etu ase oba bu nsa meyi na tabia 21st clinic sciatica ho adwuma ene ye dome
abrosan kase bi du twa ba wo no bra ho ne be hia high sense ese ubedi bro nya na di ni ya u TV na ayedada na colors na pictures no hu ni ye no bra high sense TV, air condition, fridge ena afi so no blender, gas cooker, open sound system bibia wo hia bia wo fie electrical appliances there high sense na beto no papa ne bo from Grace Homeopathy Clinic e wa kachi abola so madama ene NaketKasiebo ibro ya ye so mo no na say ampofo ejemene obri yaboa fentia bifrem Kwame Kule nu shine na kwa Yasmin charity ananye charity timishwe jense pampe tunze yes national service for yombe hadwen prade be pensionation enso nyankopon hye ye din ti no ye gina pintin na kwasisi anso so enenamu ekuba so na kwasisi se kwasisi ne no nso akọ program bi ase aba we so kuta na mze yeah se okọ program ba kwa oba ye no onom drink se ni se kuta no na jeko so eja oye rasta yi wa ba kokora mu no eze nim se bro nya obefa no ntuma pe frandi ejuno kakra wo sports pay 2 eto aso